Good evening, everyone, and welcome to the post-game press conference. The final score of the FIBA World Cup qualification game between Lithuania and Bosnia and Herzegovina is 77-56. This press conference is also available to the media representatives through the Zoom video platform. First, we have representatives from the guest team. It's head coach Vedran Bosnic and the player Janan Musa. So, Coach, let's start with your opening statement regarding today's game. First of everything, congratulations for Lithuania for winning the game. We try our best. We travel today and come before the game motivated to give our best in this situation. It was not great, but beginning of the game, I think we was a little bit soft in the first 6-7 minutes. Give them the open game and get confidence. What is not good to do against Lithuanian teams who is good shooters and good players. After that, my guys, I think, react very well, and I think we play very solid game next 25 minutes. Unfortunately, we didn't stay in that level for 40 minutes with 19 turnovers and -7 or 8 rebounds. Is very difficult to be with Lithuania 40 minutes and beat them. We must make good analysis of the game, and I think this can be very good school for us, these last two games against Lithuania. First of everything, very physical, both games, and we need to also learn to play in that way when we have that opponent. And I think that will help us also in the future games. Thank you, Coach. Mr. Musa, your thoughts on tonight's game against Lithuania? Yeah, I would like to congratulate the Lithuanian team too. I agree with the coach. It was a tough situation for us, but of course that's not an excuse. We came here to fight, to give our 100%. Tonight it was not our night, but Lithuania guys prepared the game very well, and they deserve the win. But we will continue to work and on the next games try to improve and to win games before the EuroBasket. Thank you, gentlemen. Now let's open the floor to questions. Just colleagues, I want to remind you that please wait till you get the microphone so we could have a good sound for the video. And also mention to whom you address the question. So please, who has a question for both coach and the player? Question to Janan. Is it true that you haven't practiced since last Thursday? And how did this awkward situation look in your eyes? You came here only with 10 players and so on. Yeah, as I said, it was a tough situation for us. But these 10 guys who came here, I'm very proud of them for the fight and for everything. You know, it's not perfect situation for us. It was not perfect situation for us these 3 days. But right now, as I said, I'm very proud of these 10 guys and the coach who we fought the 40 minutes, and it's just bad luck. I think today we didn't manage to get over the hump in a few situations. They were better today, but the next time I hope we will proceed to win. And one more question, Janan. Do you feel unsafe being right now in Lithuania? No, not at all. I mean, it is what it is. It's a difficult situation for whole Europe, and my condolences goes to everybody that is in this war. I hope this ends soon. But yeah, we traveled here safe. Nothing is dangerous in Lithuania right now, especially in Vilnius. So for us it's been a good experience these days. Janan, we know your ability to score the ball really well. You're doing this in ACB. How do you rate your performance in this window? Yeah, in this window, the Lithuanian guys did really good job. You know, on the whole team, I don't think the individual players are important here. You know, whole team they play very good defense on the whole team. But yeah, I think with the coach, with Vedran, we will discuss this, and we will see where we made mistakes and get better for the next game.
question to coach. Can you give more information about how did these last days went for Bosnia team? I mean, you started the week with 16 players, I guess. Of course, Halilovic is injured, but now you have only 10. So what's happened and how practice process went on? I can make the story shorter, that we don't go in details, but we think because some games was cancelled, like a couple of games was close here, and in that moment we think that the game will be cancelled, and in the end we get information that game will not be cancelled, that we coming to the game. Unfortunately, in that period some players is injury, some players back home, and then also we lose the flights to come in that part because we think that will be maybe cancelled, and then federation do very good job to try to make the possibility that we still come, and we come this morning. Guys just eat and rest, and we come here to play and try our best. And all my players and my staff, we really love basketball, and this is first thing to represent our country and also to be part of this. This is short story of our last 3 days, and I think we can make good analyze of everything of both games, and I think that will help us for sure, because we also have the Lithuania in our group in European Championship, and I think that can be some small part what we can take with us and will help us during the summer. Question for coach. Coach, what do you think about this decision not to postpone game? I would like to talk about basketball. You can ask me about everything about basketball. Let's. This was, I think, good game for both teams. Unfortunately, better for Lithuania because they win, but I'm here to talk about basketball. Do we have any questions on the Zoom? Yes, please connect us through those. Da li mi čujete? Dobro večer, good evening. Good evening. I will speak on my Bosnian language, and good evening for everyone. And tako kako sam rekao, prijeći ću na bosansko-hercegovački jezik. Imam dva pitanja za selektora Vedrana Bosnića i za naše košarkaša Džanana Musu. Selektore, da li smatrate da je ovo zaista sve što se dešavalo došlo u nezgodno vrijeme i mislite li da će nas koštati u drugom ciklusu kvalifikacija ovi porazi za koje možda i nismo sami krivi, bilo je mnogo faktora, a za Džanane, možete nam prenijeti kako ste doživjeli sve ovo i da li ste na kraju zadovoljni da je samo 10 košarkaša odigralo ovakvu utakmicu i dalo svoj maks? Hvala. Okay, in English. Okay, in English. Every game is important. Is that mean every game what we prepare is important for us to try to have points for the to qualify to the World Cup. Of course, these games is important, but also we respect a lot of Lithuania. But we also, when we talk and we prepare, we think that we can beat them, and I think we have a very good game and small margin in the game in Tuzla changed the game that we can take that points. This game is a little bit different, strange situation, but how I see the world and how I see my team and how I see the basketball, I see what is my next goal. We try here, we do the best what we can do in that situation, and now after this game, my job and job of these guys is to make good analysis and prepare for next game. This win maybe will help us later or not, of course. Every game and every point is important. I mean, that's not something what we need to discuss, but for me always, after every game, after every practice, for me is important what will happen next. My next practice, my next game, and how we can be better later. In the end, let's continue work. We are still in good situation. We need probably one more win to go to second round, and this is our primary goal from the beginning. But we dream, when we start to do this a couple of years ago with a very young team, we dream about European Championship, and we're still dreaming about World Cup, and we will do everything to try to qualify there. I think that's my answer for. I don't know. He asked something else. Yeah, I know for general. For me, that's all. That's you. Kako se osjećaju da su došli? Yeah, I think the guys were very unite. I would say these times it was tough for us to travel here and to not being able to practice for 3 days and then come here to fight against good team.
And as I said, I'm proud of these 10 guys. It's unbelievable effort to come here and to give the 100% of them. They're coming back to their teams tomorrow, so it's big sacrifice to play for the national team. And as I said, I'm very proud of them. And I think, as the coach said, that in the next few games we will try to get to the second round first, and then to try to qualify for the World Championship. Here, one. Question for coach. You've mentioned about playing in a European Championship against Lithuania. Will we see Yusuf Nurkic there? We will do the. Sorry, can we give answers on Bosnian language, please, for our media? Thanks. Koji sad na ovo pitanje ili? Ono prvo što je Enija Da ponovi na prvo. Možemo postaviti. Kako smo doživjeli ovo? Hoće li utjecat? Ok, na bosanskom. I'm sorry guys, let's do in the Bosnian. Da li će utjecat ovo 2 poraza? Ovo je 4. utakmica. Mi smo spremni da idemo u drugi krug. To je znači prvi krug je 6 utakmica i još 6, znači to bit će 12 utakmica, tek 4 utakmice. Svaki poen i svaka pobjeda naravno da je bitna. Da li će ova biti prelomna? Stvarno ne znam, ali ponovit ću ono što sam rekao na engleskom prije toga, da je za nas svako iskustvo vrlo bitno i da je moja filozofija, ja pokušavam da to prenesem na moje igrače, da daju sve od sebe u svakoj utakmici, pobjedili, izgubili, ali na kraju te utakmice mi smo spremni da razmišljamo o sljedećoj utakmici i da na njoj pobjedimo. A to je u ovoj situaciji sada. Izgubili smo ove 2 utakmice, imamo 2-2, treba nam još 1 za drugi krug. Ali hoćemo da obodvije pobjedimo ako možemo, a isto tako da ih koristimo za preparation, kako se kaže, pripreme za evropsko prvenstvo. Eto, to je... Moraš i ti. Kako se momci osjećaju? Pa, evo, mislim, kao što se rekao, veoma sam ponosan na momke zato što su došli i ostavili svoje porodice da se bore za Bosnu i Hercegovinu. Nažalost, nije danas išlo kako smo htjeli. Mi nastavljamo da radimo istom punom parom, momci sutra vraćaju svoje timove, tako da je velika poštovnost da se igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i svi znamo koliko nam znači da igramo za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Tek je, kao što je coach rekao, 4 utakmice tek iza nas, imamo još 2. Zašto ne da dobijemo obe utakmice i da idemo sa 4 pobjede u drugi krug. Ja mislim da mi to možemo, samo treba da vjerujemo i mislim da imamo kvalitetu za to. Yeah, so let's get back to the question regarding the Blazers center. In English? Yes. Okay, well, Yeah. I can say like this. Our goal that we have the best players what we can, and the best players who can play together the best during the summer. That means if we have the Yusuf for sure can help this team and can help us, especially because we know for sure that Lithuania will also have a little bit probably different team in European Championship, and that will be big challenge for us to work and make us all together like unit to play good basketball and try to be our best in European Championship and try to beat Lithuania there. Okay, thank you, coach. Thank you, Janan. Have a safe trip back home, and thank you, guys. best of luck. See you soon. Thank you, guys.
Welcome back to the post-game press conference after the game Lithuania and Bosnia and Herzegovina. We now have representatives of Lithuanian team, head coach Kazys Maksvytis and player Tomas Dimša. Coach, let's start with your thoughts about tonight's game. Hard game, a lot of changes before the camp, before the window, a lot of changes during the window. So I'm very happy that the basic of the team, that the team stays strong, and we won 2 important points. Thank you, Coach. Mr. Dimša, your thoughts on tonight's victory? As the coach said, it was a difficult situation for all of us, especially for coaches, and we took the best what we could from this window. We won 2 games, took 2 points, and this is the most important thing. Thank you, gentlemen. Do we have any international media on the Zoom who want to have a question in English? If no, then otherwise I'll switch this press conference to Lithuanian. So no, then let's go. Ačiū dalyvaujantiems ir klausimai treneriui, žaidėjui. Prašau. Sveiki. Čia gal abiems klausimas, kaip visas tas blaškymasis Bosnių iš tikrųjų komandą paveikė? Gal čia net buvo toks pastumėjimas, susitelkimas, nežinau. Tai ta tokia nežinomybė visą laiką neprideda, bet vis tiek mes savo darbą darėm, treniravomės, nekeitėm jokių ten planų per daug. Ruošėmės, laukiam, nežinom, kad jie tokius žaidimus žaidžia ir tiesiog nesėdėjom rankų sudėję, ruošėmės kaip kiekvienom varžybom. Na, mano nuomonė tokia pati, aš gal šiek tiek kitaip nuo Tomo, kad kaip tik ir pradėjom šiek tiek pykti ant jų, supratom, kad jie žaidžia. Vienu metu jau galvojom 90% kad jie neatvažiuos. Po to jau kai išsigando atvažiuos, tada su kokiais žaidėjais, slapukavo ir panašiai, tai jau gale mes visą tą priėmėm kaip kažkokius žaidimus ir man atrodo, ir žaidėjams tą sakėm, kad šiek tiek, manau, kad šiek tiek padėjo mums netgi užvedė. Prašau, ten. Klausimas Tomui. Apie Kauno Žalgirį gal šiek tiek, ar palaikai ryšį su Kauno Žalgiriu šio sezono metu ir šiek tiek dar apie Trevizą papasako, kaip tau tenai sekasi. Iš statistikos sprendžiant viskas gerai, bet kaip tavo akimis viskas atrodo? Tai tas ryšys, tai žinot, kad visų tvarkaraštis įtemptas, ką grįžęs sutinki Kaune, Lietuvoje, treneris atvažiuoja, Beržininkaitis, žaidėjai tiesiog pasikalbam, bet daugiau nieko, o iš Trevizo viskas neblogai, pergalių galėtų būti daugiau, žaidimas irgi visada galėtų būti geriau, bet vėlgi visokios situacijos, covidai, traumos, nukelinėjimai varžybų neprideda, tiesiog žaidžiu, dirbu savo darbą ir žiūriu į priekį. Šiandien paties buvo geriausias pasirodymas per tos abudu langus, 4 pergalės iš 4, patekta kitą etapą, jau dabar užtikrinta galbūt apie patį trenerį Kazį, apie jo tą sutikimą žaidimo laisvę, galbūt galite plėsti jūs plačiau. Trenerį gal išvesti? Ne, ta prasme, negaliu dabar nieko blogo pasakyti. Ne, viskas šiaip tikrai smagu, sistema aiškiai paprasta, vis tiek to laiko neturim kažkokio didelio, tai treneris stengia supaprastinti viską. Tie, kas mes buvom abiejose languose kažkiek lengviau, tie, kas prisijungė vėliau kažkiek sunkiau, bet viskas paprasta, žaidimas visur tas, krepšinis vis tiek vienodas, o vis tiek atvažiavam žaisti už Lietuvą, visi atvažiavam su energija, norim patys kovoti, laimėti, tai nesvarbu, ar koks treneris visi žaidžia už Lietuvą. Tai vėlgi čia ne treneriai, nesvarbu koks treneris, bet sakau, garbė vis tiek atvažiuoti, kovoti ir sakau, viskas puiku. Treneri, šiame lange praktiškai sustabdėte Dženą Namusą, kuris yra didžiulė komandos dalis Bosnių. Kiek tu esate patenkintas ir kokią taktiką taikėt prieš jį? Aš gal įsiplėsiu prieš tai, dar norėčiau
Pats, sakau, pasidžiaugti, tikrai mėgaujos tiesiog darbo rinktiniai, kol kas darbą su savo kolegom, mes tikrai dalinamės informaciją, pasikeičiam, pasiginčiam, labai dėkinga žaidėjams, tom tokiam branduliui, kurie atvažiuoja ir tempia tą rinktinę. Bijau kažką praleisti. Tomas, Arnas, ne, Birutis, Normantas, Mindė, visi žaidėjai, kad ir tas atvejs praleidau kažką, naujokai labai gerai įsijungė, Radzevičius, ne, Deividas Gailius galėjo ir nevažiuoti, vietoj savo laisvo laiko atvažiavo, jau vis tiek ne jaunuolis, bet per laisvas dienas atvažiavo ir sužaidė. Arnas Velička galėjo įsižeisti už tai, kad išmetėm iš pirmo lango ir nepasirodyt, atvažiavo ir kaip matėm šiandien jie vienu metu, kai trūko energijos, mes juos kaip ir laikėme aikštelį ir jie tos energijos turėjo daugiau negu senbuviai. Dėl Džanan Musos, tai jisai turi kelias savybės, kurias daro blogiau. Tai visų pirma, labai reikia saugoti jo stipriai ranką. Nors jis yra dešiniarankis, bet jo stiprioji ranka yra kita. Tai gana neblogai su tuo susitvarkėm. Ir labai pavojingas greitam puolime ir stengiamės jį varginti ir gynyboje, kad jis šiek tiek ten labiau nuvargtų, nebūtų puolime. Manau, kad pirmose rungtynėse pirma pusė buvo bloga, o po to 6 kėliniai prieš mūsų buvo labai geri. Treneri, pasirodė informacija, jog paliekate Permės klubą. Galbūt galėtumėt paaiškinti šią situaciją? Žinokit, praeitą naktį jau miegojau lengviau, buvau padaręs sprendimą. Susiklošius tokia situacija, kaip sakant, negalėjau pasielgti kitaip. Ir aš nevažiuoju į Permės klubus vadovus, apie tai informavau. Ir lieku Lietuvoje, visos kitos sąlygos paaiškės vėliau. Kaip sakant, dėl to, nukentėsiu ne kažkiek finansiškai ir panašiai, bet čia manau, čia ne ta prasme yra, sakau, mėgau ramiai, gerai priėmiau sprendimą, kuris yra mano širdį. Treneriu, kaip ir kalbėjom, pastaruoju metu sprendėsi jūsų klubiniai reikalai, Ukrainoje vyksta karas, prieš langą nemažai žaidėjų atkrito dėl ligos, dabar vėl buvo traumų ir tokiomis aplinkybėmis reikėjo paruošti komandą tinkamai. Tai treneri, ar galima sakyti, kad tai buvo viena nelengviausių darbo savaičių per jūsų karjerą? Galima sakyti, morališkai tai tikrai. Kiekvieną treniruotę nežinom, kuris ateis teigiamas, kuris neigiamas. Jau vykstant treniruotę ateina daktaras, išsiveda 2 žaidėjus, grįžtam vėl, tas pats Tarolis buvo pažadėjęs atvažiuoti ir jau būtų atvažiavęs, dėja nespėjom sutvarkyti biurokratinių problemų, testavimų ir panašiai, tai sakau, man labai sunki savaitė, mes, tiek man, tiek trenerių štabui, mes su tuo susitvarkėm, bet kaip ir minėjau, labai padėjo brandulys, kuris jau susižaidęs ir jie buvo kaip tas garvežys, kuris tempė tą rinktinę, bet malonu, kad ir kiti žaidėjai atsirado, kurie pridėjo energijos. Taip kad sunki savaitė, ypač morališkai, bet mes su tuo susitvarkėm. Treneri, galbūt dėkom bendrauti su Adu Iškevičium, Reigirdu Žukausku, ką jie mano apie šią situaciją dabartinę? Teko bendrauti, mes turėjom susikūrę net grupę Rusijos lietuviai, visi, kurie žaidžia ten. Keitėmis informaciją, priėm išvados, kad yra kiekvieno individualus reikalas, daugumą iš jų yra nusprendę grįžti. Manau, čia reikėtų jau jų pačių klausti, nes buvo rungtynės, kažkiek bendravau, bet kažkiek labiau buvau susikoncentravęs į save ir būtent į rungtynės. Užtikrintas, kiek dabar ta našta jau nukrenta nuo pečių, žvelgiant ir laukiant tų kitų langų? Įgyvendytas tik tai planas A. Toliau, norint eiti į kitą etapą, svarbu išeiti su kuo daugiau taškų, su auksiniais taškais, jeigu taip galima pavadinti, iš savo grupės. Taip, kad dar nežinom, kaip kita grupė sužaidė, bet turbūt bus svarbios, ypatingai prieš Čekiją, turbūt rungtynės irgi bus svarbios. Nežinau, kurį iš jų Čekija ar Bulgarija nueis į kitą etapą, taip kad
kažkiek bus lengviau, kada, aišku, galėsim jau būti užtikrinti dėl išėjimo, būtent į tą kitą etapą, bet treniruojam Lietuvos rinktinę. Kiekvienose rungtynėse, ar tai žaidžiant su visais žaidėjais, ar trūkstant kelių žaidėjų, ar esant lygoms, patys matot, iš mūsų visi prašo pergalių ir mes tą darom. Viskas, paleidžiam. Tai ačiū. Gero vakaro. Thank you for participating. This concludes our post-game press conference. Have a good night.